A very good morning to all the dear aspirants. So I hope all of you are doing fine, staying well and staying motivated, right? Preparing well for your exams. So I'm here. I've come up with a small video which is based on ADR affidavit. Okay, so most of the students have doubt. So how to make affidavit, what to do, and what are the procedures to be followed. So I have come up with a video to sort out all of your doubts, right? So if you haven't downloaded our Adda 24/7 app yet, you download it to get these premium perks which you see here, right? So coming back to the affidavit portion, okay, and also subscribe to our YouTube channel to get regular updates and notifications, right? Okay, so ADRE affidavit, see what is the need of an affidavit? First you must to understand that, okay, we must understand what is an affidavit. So generally affidavit is like a documentation of yourself where you state that whatever information given by me in this particular sheet, okay, affidavit is a sheet, is absolutely true and it is totally done on my consent, okay. তাৰমানে কি হয় যে তুমি এফিডেভিট বনাবা, okay, এটা ডকুমেন্টস থাকিব, সেই ডকুমেন্টছত তুমি যি কোনো বস্তু লিখিছা, okay, যি কোনো পইণ্টছ লিখিছা সেইবোৰ absolutely true হয়, ঠিক আছে। আৰু যদি ফিউচাৰত এইটো ফলছ পাই যায়, so যি ডিপাৰ্টমেণ্ট তুমি এফিডেভিট দিব বিচাৰি আছা সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ দ্য ফুল অথৰিটি টু টাৰ্মিনেট ইয়ৰ টাৰ্মছ, okay, টাৰ্মিনেট বা তোমাক কেছো কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে। In judicial judicial affairs, if you give a fake affidavit, then you can get imprisonment for 6 months and then 3 to 7 years as well. So you must be careful je affidavit bonale just bonabo karone job lage karone mo bonai dilu enaka nohoy, okay. You have to carefully verify it and you have to put all the details properly and the true details only, okay. So generally ki hoy etia ADRE appointment letters already ahile, thik ase। So generally key, whenever you are planning to join a government organization, okay, so they require you to get the police verification, okay, that you do not have any criminal records in the past years or like anything before. So hedu kane amar police verification hoy, kintu amar Assam government amak eta it gives us a perk that koise je if you don't want to do police verification, you can just give us an affidavit where you put all the details of yours that you do not have any record and anything and just submit it to us and that will do the job, okay. So joldi ki ami eta ahu format ki hoy affidavit, thik ase। So etu moi official website pura ulai anilu tomar karone। So this is how you write an affidavit, okay. So you will write your name here, okay, then son, daughter, whatever it is of dash dash dash, you'll fill all of this, okay. So both candidates se ki kore, most candidates what they do is they will take the printout of this particular sheet, right, print out কৰি পালে ইয়াতে ডিটেইলছ ভৰাই পালে সাইন টাইন মাৰি পালে দি দিব। নো, দ্যাট ইজ নট দ্য ৱে, অ'কে। এটা ধুনীয়া ফৰ্মেটত আমাৰ লিগেল ৱে থাকে এইটো আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। চ' দ্যাট ৱে উইল বি ইউ হেভ টু গেট আ ষ্টেম্প পেপাৰ, অ'কে। আমাৰ লগত এটা ষ্টেম্প পেপাৰ হ'ব লাগিব, অ'কে। দেৰ শুড বি আ ষ্টেম্প পেপাৰ, অ'কে। আৰু ষ্টেম্প পেপাৰ এনেকুৱা নহয় যে তুমি যি টি ষ্টেম্প পেপাৰ উঠাই লৈছা, অ'কে। চ' জেনেৰেলি আই হেভ চিন ইন মেনি ভিডিঅ'জ ৱেৰ পিপল চে দেট instead of 100 rupees stamp paper you can use 20 rupees 5, okay, but তোমাক কব 50 rupees দুটা ইউজ কৰি লোৱা, ঠিক আছে। I would not suggest that, okay। সব স্ট্যাম্প পেপাৰৰ নিজৰ এটা ফৰ্মেট থাকে আৰু মানে it is meant to be used in different ways, okay। like if you take about 10 rupees, right, so in 10 rupees you can make affidavit, ঠিক আছে, but তাৰ মানে weightage থাকে, weightage ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, ঠিক আছে। similarly 100 rupees stamp paper you have to use to make this particular affidavit, আৰু হেতু কিয় ইউজ কৰিব লাগে because 100 rupees stamp paper কামে হয় affidavit কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু হেতু মানে weightage বহুত হাই থাকে, that's why they are always asking you to make it in 100 rupees, okay। so 20 rupees is generally for power, okay, वो अलग होता है, ठीक है। এইবোৰ generally এইবোৰ মানুহবিলাকে কয় যে who does not have that much idea about the stamp papers, okay। even if you'll go to a court, right, so there you'll find the typist and all, so they will ask you to take any kind of paper, okay। you will say hey, it works, okay, it works, but there is a rule, okay। সবৰ weightage থাকে, so make sure to use 100 paper stamp paper, okay, 100 rupees stamp paper, okay। এইটো তোমাৰ 2021 পৰা চলি আছিলে, okay। আগত তোমাৰ 50 rupees টো হৈছিলে, কিন্তু now some of them they might suggest you that use 50 rupees two stamp papers, but no, 100 rupees মানে 100, ঠিক আছে। so 100 rupees stamp paper ল'বা আৰু তাতে তুমি এইবোৰ সব ডিটেইলছ ভৰাবা। এতিয়া তুমি কৈছা 100 rupees stamp paper হয় কি? this is the answer। so this is how a 100 rupees stamp papers top portion looks like, okay। ইয়াতে তোমাৰ সব দিয়া থাকিব and 100 rupees mention কৰা থাকিব, okay। so it has a lot of weightage, okay, and this is generally used to make affidavit, okay, to write down your affidavit, okay। affidavit create কৰিবৰ কাৰণে আমি 100 rupees stamp paper use কৰো। so
আৰু আগত যদি মই কওঁ চ' ক'ত লিখিম চ' হোৱাট এভাৰ দে হেভ গিভেন দেয়াৰ অ'কে এইটো বস্তু যে মই দেখালোঁ দিছ থিং অ'কে দিছ হোল পৰ্চন ইউ উইল ৰাইট ইট ডাউন হিয়াৰ অ'কে এই ইয়াৰে তুমি টাইপ কৰাবা ধুনীয়াকৈ অ'কে উইথ ইয়ৰ নেম এণ্ড এভৰিথিং এড্ৰেছ এণ্ড এভৰিথিং হোৱাট এভাৰ দে হেভ আস্ক ইউ টু টাইপ ইট ডাউন সেইবোৰ চব দি দিলা তাৰপিছত কি হ'ল সেইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ অ'কে ইউ গট ইজ 100 rupees ষ্টেম্প পেপাৰ অ'কে তাতে তুমি লিখুৱাই লৈছা ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি দিছা হ'ল নেক্সট ফেজ হোৱাট টু ডু ইজ ইউ হেভ টু গেট এ নোটাৰী নোটাৰী মানে কি হয় এইটো তোমাৰ অথৰিটি হয় মানে এটা চিগনেচাৰ নিচিনা হয় অ'কে চ' নোটাৰী জেনেৰেলি মিনছ it is a witness okay it is a witness that yes he has come to us he has given this information to us and we are accepting it so we are putting the logo in it okay not logo you mean the stamp okay so notary stamp to my this then this will also do then this will also do এইবোৰ আগৰ জামান হৈছিলে এনেকৈ তোমাৰ মোমবতি নিচিনা থাকে লগাই দিয়ে okay so you stick it and then it gets pasted but nowadays this kind of stamp has come up okay so this stamp is very important for you so they generally put it on the side okay and then there will be an advocate who will be signing this particular paper for you okay okay so এইটো হ'ল তোমাৰ ফৰ্মেট আচ্ছা আৰু এটা তোমাৰ থাকে ই stamp paper so see আজিকালি এইবোৰ চলি যায় okay this works okay totally works but I would always suggest you if government has asked you to go in a traditional way please go in a traditional way okay বেছি you'll try to be অভাৰ কনফিডেণ্ট ঠিক আছে সেই চকত তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেম্প পেপাৰ আনিলা য'ত তুমি ষ্টেম্প কৰি পেলাই লৈ গ'লা পিছত তাক যদি নেগলেক্ট কৰি দিয়ে ৰাইট ইফ দে ৰিজেক্ট তো কি হ'ব এনেকুৱা নহয় কি তোমাৰ জব গুচি যাব অবভিয়াছলি ইউল হেভ টু ইনভেষ্ট some more time to go and do the same thing again okay ষ্টেম্প হৈ যায় বুলি কয় বাট আই উড নট ছাজেষ্ট okay you go with the traditional way যেনেকুৱা হয় যেনেকুৱা প্ৰচিজাৰ হয় সেইটো আৰামছে ধুনীয়াকৈ সেইটো প্ৰচিজাৰ ফ'ল' কৰিবা and get this kind of stamp paper and get the notary okay stamp and also the advocate whoever you have contacted to make this particular thing because you'll need a witness along with you okay and that witness will be your advocate ठीक है तो उसको भी लेके जाना and then you fill this and that's it you just have to submit that and that's it okay no police verification required okay and also make sure that you're putting all the details correctly okay and all the details are true okay even sometimes it might happen that the typist whom you're given he has typed your name wrong okay so please don't take that thinking that হৈ যাব একো নহয় just one letter no ভালকে আৰু এবাৰ ধুনীয়াকে বনাই লবা okay because you're going to get a job right government job तो उसके लिए थोड़ा सा तो sincerity चाहिए right so that's it ADR affidavit that's all I would say okay ज़्यादा I would not speak too much okay so this is the detail what you have to do so again I'm revision जैसे कर लेते हैं ठीक है फटाफट बता देता हूँ what we have discussed in this video so firstly you have to see the format okay the format is this one this exactly same thing you'll be typing just you'll be mentioning your name and whatever it is okay address and whatever it is okay right and here you see there's advocate so you need an advocate also who will be with you while doing this thing ठीक है okay यहाँ पे आता है notary का stamp okay you'll get the notary stamp in this side ठीक है okay done next you'll have to get a stamp paper of 100 rupees okay 100 rupees stamp paper ही use करना do not use any other stamp paper some of them might say you use 550 52 paper you'll do no don't do 100 मतलब 100 okay there is a sequence for everything and there is a reason why so many stamp papers are there right अगर एक ही stamp paper से काम होता ना तो इतना सारा stamp paper बनाते क्यों हम right so there is a reason okay to use different stamp papers next you get a notary stamp from the court itself right and then you can just take it and you can submit it so that's all for ADRE admit card so if this video is helpful to you kindly give a thumbs up okay share it along with your friends subscribe to our channel right and also press the bell button to get the upcoming notifications and if you have any doubt any queries you can comment down below right so thank you all I hope this video was really helpful to you